다시 제일 좋았다는 제일 죄송한 샤오치라. 아, 아, 아. 됐어. 그럼 다시 오늘 샤오치라. 저 못다니. Tati mare te tio tan kende kintuyo tan nyam de kisi se de do. 응, 말다. 근데 Ah, 근데 좋았다는 아직 네, ale konsula la yimbe. 응, Ale. 먼저 라면 벌써 맞아. 이 그냥 그지 돼. 이제 진짜 좀 하다고 말어. 오케이. 야, 먼저 됐어. 남 차와고 들으지. 아니, 고양 뭐지 쇼로는 아니 나저 다못 괜찮았으면 봤던 게 예소. It's a bit stiflingly hot, and so everybody be comfortable as they can be now, and we will recite praise to the Buddha Shakyamuni. 뭐 존재되되 뭐 자주 뭐 양도 뭐 조베 상계 레바다 샤주 데워르시보 지데 제보 드베 칼로 주보라나 메보라나 메나게 드보산 좀된데 벨게워 샤자 투보라 차즈로추 려소제 오드모 존데데 데제시보 다존보 양다 조베 산제 레보다 샤조 데모 데워르시보 지데 제오 드웨 칼로 주발라나 메바 하다 메나 덤보 산제 좀된데 베제와 샤자 투발라 차데 저도 자소 제오 덤보 좀된데 대신셰바 라죠 양도보 조베 산제 레바도 샤소 뎀보 데워라시 지된 젠보 지우 두베 칼로 주발라나 메발라나 멘 덤보 산제 좀된데 베제와 샤자 투발 차체로 저도 자소 대오 간제 가니 소체단 사제 데라고 바 ngāne jīdēn dēnā chōjē sōng tēzē jēbā jēlā chādē nāndā bōngwā chōdō sōsā wā īshē jāsō sējē lōmbō rā rābā jēdēn sōmnā rāmē wā gōmbō chūnyē jēlā chādē sēnchō dēmbā jēmē dāvē shā sēntō rābā jēlā chādē Yude jena sebo suma jin nyame chen chen jela cha zo gombo tuji chen zemba tamche kembe dombo bo sona yende gyazo je teji sela cha zo abe de chan tre wa gyur gewe ngen son le roji Jiddu dandan jayirva, shigir chila chazu. Trune truve laya dun, lamba kala ramdun. Shinji namba yundende, gendu laya chazu. Dibo chiyam mechaji, gewa punsun sobargi. Rangi sene yonsu du, tene sanje tenvayim. Kama rare mare da, yuma seba chur da. Mera lo da jeta bo, jeje chena de darda. Sona di tamche sipai, kopa to ne genge radende. Gada nada chive lapshure, sibe solen roa shuar Page 3. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one God that beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate.
with pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, flame that blazes in the three worlds, winner of the best, Lord, and to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, three worlds are not. Incomparably wise ones, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one God, the thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, sea condition, things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. 宝宝公主苏老塔，在罗地给大给多宝对些，身边的节不个不加个宝宝人了，给龙姐给对全部，上去身边给对全部大，他不嫉妒兄弟弟子，兄弟的三毛那我写家为出节那大给等儿子，用不了出所样弟子，上去三宝，爸爸接着在往出写了节巴鲁多节巴三我节巴尼拉那巴拉达，风波我波的大拉呀，然先给东巴拉那巴拉达乌，现在三节给在大电巴下里波，上去三宝节爸爸接着是往出拉的给节没说，日节波干拉写了节巴鲁多节巴三我节巴对巴的，其他的那巴拉差，这个节没巴那上去三宝节爸爸接着在往出给在大电巴下里大的波罗的给节没说。夏日波，日节波，日节波，莫干拉，夏日节巴鲁多钱波，三摩节波，节波对波的，地达那巴拉达瓦加的，风波我波的达拉呀，然心节东巴拉那巴拉扬达波节是道。苏东巴我，东巴你苏来东巴你先嘛呀，东巴你来讲苏先嘛呀，我提前做错完单对些单，那不是些吧那东巴我，下里不得到就他们这东巴你的，对你没吧嘛结吧嘛干吧，听嘛没吧听嘛单，学我没吧干我没吧我，下里不得到。东巴尼拉苏门索瓦门对西门，那不是西巴门，密门那瓦门，那门西门，日门一门苏门，这门皮门，罗门日家门，出门东门吉康门巴呢一吉康门，一吉那不是西北康吉巴祖阳门多，马里巴门，马里巴西巴门，嘎西门，嘎西西北巴祖阳门多。这些都跟我当公兄，我当公当，咱们一起们，头发们，马头发样们，下里不得到我那长久三把那头发没被吃的，这了这跑路都先把那天津那的生了这把没进，心里落的心都得呢，两个人的，他的钱都最终都拿不了去的，三节他们这讲，下了这跑路都先把那得呢，那没把样当把做白讲究都我把它三节说，得到我那些了这跑路都先白啊，这把先白啊，那没白啊，没样把它娘白啊。东海滩些人都写不了写白啊，没准备那点不了写吧，写了这跑路都先白啊，没把它呀他，嘎的把拉当嘎的不的说。
제레부 자주 삼보 전부 대다 싫어제 버르도 가모라 라버라 자오 내내 좀된데 땡엔데 데레신데 자주 삼보 바바 제레세 완주라 레소 제자와 지네 레소 리게보 대대신도 대대신데 제대로 교제 담보 세라제 버르도 진보 삼월라 제바라 자대 대신 제바남 자제 좀대 되게 되게 제가 세네 세단 덴바 샤렌단 덴보단 장주 선바 선바 정부 바바 제레세 원주다 탐제단 덴베 고르데 다단 하담이단 하마yen단 데서 제베 지데 이란 좀대 되게 손바람 오바데 Page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. But then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, to look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, they are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayanta Kate Kate Parayate Parasamgate Buddhisam. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One has said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise and worship of the Blessed One. So in the noble discourse on the books of the wisdom. 그래 먼저 사포를 제가 다 준주고 제가 생이 차고요. 제가 다 준주고 제가 쓰리자마 제발로 주베 제가 쓰리자마 다 차. 만족을 제발 아직만 뭐여와. 제발들 앞에나서 계리기 제발 마르기 제발 아니 지가도 샤르죠 제발 무슨 제발 남자 뭐여와. 다 뒤나네 다 가서 장주sembe 제발 장주sembe 제발 쓰게디 아니 장주고 셈 당고 불러 마제바 제발체
아니 게 사네 아니 다 줘봐 참주선배 줘봐 생데 라보로 디 줘봐도 남샤디 inte 시야래 Arrik mendra mambo yoris ane senrik la yharis amari. 아 Rik 다 chabe rik mambo yoris. 다 배낭 가지고 지조나가 게리다 마리다 대 파게 릭 콘도 찍찍이 콘도 리니세 릭 망보 열어 디디 좀 릭수수수다 줘봐 제베 줘봐도 아니 지금 막 줘봐서야 돼 열어 어디나 신체 단단한 배디나 신 아니 단단한 장주세 배 줘봐서 장주세 배 줘봐서 이게 아니 또 가리어서는 장주고 셈이야 하고 줄에 깨버치 아니 게 차네 아니 다 장주세 배 줘봐서 믹세지 라고야 줘 어디나 생겨서 All right, okay. It is Thursday, and the Thursday lecture is in the way of the Bodhisattva. When we speak of the way of the Bodhisattva and entering upon that way, there are many forms of behavior and disciplines, all sorts. There are the discipline, military discipline, the discipline of officers, and so forth. Here is meant the discipline of the Bodhisattva, which is to develop the awakening mind of Bodhicitta where it hasn't yet arisen, and where it has arisen, then to engage in the application, in action of the awakening mind of Bodhicitta. That is the topic here. 세상에 이거 좀 봐봐 장주 셈배 줘봐 생이디 아니 다 줘봐 신의 개발도 봐봐 다 간다 즉 뒤중에 이거는 줘봤으디 다 미치기 줘봐 임바이 나야고 색삼로 당당 돈은 거의 줘봐 디레 거의 줘봐 디레서 디나시 다 장주고 셈 줄에 제 사회 제라 아니 다 미치기 줘봐 가르스라 거의 장주 셈 줘봤으라 다 제라 줘봐들 간데스 요레스나 다 장주고 셈 줄에 제 차는 줘봤어야 되다 또 가르스나 신진진기 삼배 군의 랑네 아니 다 신기 팬데 줘봐 내가 갖다 가르치라는 냐면 가르치 제발 대탐제로라 다 장주 선배 줘봐시네 잘 그걸 해서 The discipline of the Bodhisattva, the way of the Bodhisattva, is exceptional, surpassing other forms of discipline. When we speak of the way of the Bodhisattva, just as we speak of another's behaviors, whatever they may be, saying their actions are of this sort or of that sort, here it is to refer to that individual who has developed the awakening mind of bodhicitta, and then afterward they in action behave in this sort of way. What sort of way? Having developed the awakening mind of bodhicitta, their every purposeful action is dedicated to the well-being of others. This their intention, and then afterward whatever it is they do, that is the discipline of the bodhisattva. 도시 세상한테 이제 인도서마다 간다를 같이 파게 줘발 랍 용도 잠바 안쪽다 담보 삼로 당당 개발게 토네 아니 직당 아주 예 치사로 상상 봐 치고야 돼 란진진 기 삼배 군의 랑네 아니 다 룽아 예수 줘봐 칼리지나 딜라 장주 선배 줘봐 생말 다 딜라 장주 선배 많이 줘봐세 다 신진진 기 삼배 군의 랑네 아니 르기 줘봐 나게 줘봐 이 줘봐 칼리지 뭐냐야 대탐절로 장주 선배 줘봐 잘 초를 해서 And so then, as has been said, then to train in the way of bodhisattvas begins in differentiating between the different mentalities that there are. The mentality that is first self-interested, and with this as the motivation, then engages physically, verbally, and mentally. Those actions, those behaviors are not the behaviors of the bodhisattva, not the behavior of the bodhisattva. The individual who, with the intention to serve the well-being of others, and then in action, physically, verbally, and mentally, their actions are
the discipline of the Bodhisattva and should be understood that way. 그래서 다 뒤도 현진지기 300이 군에 나오거든. 저봐 사주선마다 콜레 장주샘 귤레께 차도 장주샘 귤레께 차도 아니고 가리 고랑게다 삼로 땅땅 너무 가리 켈렌 요래서나 아니 신 방을 신백이 심진 대탐지 아니 동해를 저와 대화다 대바치 얘기 지기 뒤치돌라 아니 랑 되게 제토에 누바 여바지 고도 뒤치도 아니 탐지 개며 고반 토기 뭐 되지 고랑게다 삼로 땅 켈렌야 되지 차대요 그래서 And so it is then that intending to serve the well-being of others, and with that intention, then that individual's actions being properly understood as the way of the Bodhisattva, that individual in whose mind, that awakening mind of bodhicitta has arisen. After it has arisen, what is their thought process and mentality? It is, I would part all sentient beings from their pain, and I would bring to all sentient beings their well-being. But to that end, I must develop a capacity to do just that. Therefore, I intend to achieve the omniscient state of Buddhahood. This is what the Bodhisattva accepts, and then what becomes their mentality. 근데 나 자주 한다 장주고 쌤 귤라 깨스도 좀다 장주고 쌤 귤라 깨스도 좀다 한다 랑기 귤라 장주고 쌤 반다 빼나 장주 쌤 귤라 깨버 제발라 다 랑기 장주 쌤 담보 장주 쌤 서도 깨버 제바지 뭐이나 뒤응원들라 아니 간다 닝지 잠바 하선 이게 되게 뭐도 마소와 장주쌤 제토야 탑시에요 말아 제가 오늘 동네에 텐데고 닝지 대화도 된다고 참바 아니 대대 대화도 대마 동네에 채와 랑기 치기 삼박이 가선 뒤숨 깨차에 제일 아니 장주쌤 깨스 그런 것도 들려 연구를 해서 The awakening mind of bodhicitta, the awakening mind of bodhicitta that arises in an individual's mind, that awakening mind of bodhicitta, all right, it is this sort of thing. For instance, to develop the awakening mind of bodhicitta requires first for the individual who is developing it for their first time, first the presence of love and compassion and the altruistic intent without which bodhicitta does not follow. That is love, that is compassion, that is the intention to part sentient beings from pain, and love, that is the intention to bring to them well-being, and the altruistic intent, that is the commitment to seeing to both oneself. When these three are present, then bodhicitta, the awakening mind, may follow. 예 세상다 이디 랑 동네 대화도 된다고 참바스는데 깨고도 대화도 된다고 참바스는데 깨와 제발라 그 봐중어들 랑라 이동아 아무도 이동아 더 심지에 대다 삼질라 이도 모여와 촌 통야매 이동아 나와 제고 열어 그래서 대 영화 제발라 아무 아니 심지에 대다 랑 텐친부 임바 텐친부 인단들라양 아니 다 간다 랑기다 텐친부 인단들 랑기 막 임베 돈에 텐친부 임바 삼단 찍다 아니 이제 마매나양 텐친부 임바 삼단 뭐니 용거 열어서
마시디 게마케기 개발. 말 마시 마시디 원래 그러다 얘도 마시디 개콜 마시 semngwaan kegu kuyorwa mashi chula keyaga paketa pangbu tanda tanda de ko yidu huwa chamba kewarwa chamba kewala ko yidu huwa samgurwa yidu huwa ma samna yidu mo samna chamba kewala pangbu kewarwa keda yidu huwa samgurwa samyaga tanda la ani da ko yidu huwa samtuyaga tanda la ani ma yinba samyaga ko chenchimbu yinba samtugo wadanga 제전에 개발되어 yani 맛이 양만한 심바 양요래. 마시기 토네 마임바 셰베 토네 아니 삼로 땅 고야 땅 양치 지단에 진천부 임바 삼로 땅네 이게 많이 시기 열어서 The love for sentient beings, that is the impulse to bring well-being to them, requires that others, sentient beings, that one feel affection for them, that instead of sentient beings being disliked, instead there is an affection felt for them. And for that affection to develop it, they may be recognized for their kindness, but kindness that they have shown to one themselves. And to develop that recognition of kindness, it may be the recognition of the kindness of them as mothers, and it may be too a recognition of their kindness apart from that, the recognition of them as mothers. But it is the process of developing love by feeling an affection for sentient beings required for that. 뭐이 이 나다 로존다 이 거기 라림 준주 강간나라 딱 녀기 당기 이도 원 통하게 녀기 초디 말샤 아니 디 마임바 심제들한 게 마임바 삼로 땅 아니 마이나 녀기 초임바 셴투고 빌러 때네 아니 마시 간다르하게 진천보니 거 삼야디 아니 템보 쿵투보 리버드 빈세 여바 인산 디슈 망치하는 디 송구 열애송 In the training, in the tradition of mind training and of the treatises on the stages of the path to enlightenment and the way of the Bodhisattva too, the mother is equated with our affections. And when an individual is recognized as a mother, then that is to recognize them as the supreme sort of friend. And with that then will be a feeling for their kindness. And this is, in those traditions, the reasoned process with its scriptural supports and the often cited practice. 세상 디인도 마시 세드다 단다 빼잖아 용자들라 당들 마임바 텐투바 다 마임바 텐투나 아니 가르치 그래서도 템바텔라 때네 마임바 템바텔라 때네 아니 가르치 그래서나 텐소야 하고 텐침보 인자 텐소야 아니 다 팅게 템바이나 아니 텐소야가 된다라 아니 다 동네에다 텐도 잠바를 텐도 삼바도 랑슈크 용투고요 세상 당복 개체로 텐바도 개침보 해서 Common in these scriptural traditions to recommend the development of the recognition of sentient beings as mothers, for where there is that recognition of sentient beings as mothers, and they are remembered as mothers, then going along with that recognition will follow an impulse to
return the kindness of the mother, and where there is the impulse to return the kindness which has been showed to us by our mothers, then it follows in a natural course that the love, which is the impulse to bring to them well-being, and compassion, the impulse to part them from their pains, follows naturally, comes naturally, and thus the importance of the recognition of sentient beings as mothers. 대대 주나 아니 콜라 이도와 통거로 이도와 통나 아니 잠바다 덴데고 삼바디 깨요 거. 다 잠바다 덴데고 삼바디 깨요인데 다 탑시엔시 가려스나 그 동해에 좀더 동해다 덴데고 삼바디 고슈 용어로 제가 대인데 그 장유심 줄에 깨야게 주 상차를 해서 이전 양바디 담보께네 되는 아니 닝시 잠바디 제기래 잠바다 덴데고 깨 삼바디 깨로 담보 더 잠바다 대학 삼도 깨운데 그 잠바다 대학 간데시 잠바다 간데 대응서 다 콜라 동해디 파 세고 통거로 와 통도 인지를 깨워 where sentient beings are recognized as mothers, and then the impulse follows to return the kindness showed to us by mothers, then sentient beings have become object of an affection of ours, and with that affection motivating action, then we seek to ensure the well-being of sentient beings who are mothers, but then follows the recognition that to see to their well-being requires parting them from their pains, which is the very development of compassion. And then with these now present, the causes for the awakening of bodhicitta are present as well. 어이 이제 다 마임바디 텐투가 있나 마임바드랑 셰바 있나 아니 다그 이도 원하게 로디 깨기로 와 다디 용하게 이베 용하게 빼디 가르쳐서 체디기 빼 체디기 마신 체디기 마드랑라 텐침보 임바게 빼디 삼로 땅네 아니 마이나 가르침보 인고바디 다 체디기 마이나다 생오메 마이나 찍고 이바디 삼로 땅네 아니 간다르다 데 삼로 땅네 아니 심제 탐제랑라 다 가르침보 텐침보 임바 오 두신가 리버 조고가 레스몬스 If sentient beings are recognized as mothers, then affection toward them does develop too. And then the illustration, the primary example of the mother is the example provided by our mother during this present life. That our mother during this life is kind, has been kind, is the same too as the way in which our mother in the previous life too was kind. And reasoning in this way, then, we recognize in sentient beings the kindness that they have shown to us. 다 전자다 나무 마시글로 깨고 다 마시글로 깨야 탑시 가리요래 해서 이제 뒤로 다 마시글로 정말 깨봐 제발라 가를 거잖아 다 차단길로 파세리 다 안다르 다뇽 공부디 매나 마시글로 깨야 시요 말아서 다 다뇽 공스 다 다뇽 공에 가서 가서 지나 오만은 도만나 시제 다 간다 다뇽 공 지단 다뇽 공에디 심진 그 예와메바 같이 받고 매들에 이나야 다디 또디 감사 줄래 곰 대고 용하게 된다라 아니 맹아 가래스나 아니 랑기 녜다 자다 발마 삼로 다야게 두스담 다야디 로디야 슉슉 첨부 깨야다 로디 템보 깨야 된다라 어들이 삼로 다야다 그디 맹아 레스노스
the awakening. One must develop that recognition of sentient beings as mothers. And so, what ways are there to do that? That's the natural question. The way to ensure that is, as has been emphasized during past lectures, to meditate in a neutral state that has addressed aversions and desirous attachments. Without a neutral state, first, there is no foundation for that recognition of sentient beings as mothers. So the emphasis then, meditate upon a neutral state, in a neutral state, as has been mentioned during the previous lectures. And that is to take a position which is impartial toward all sentient beings, showing no partiality. And there is an upadesa, there is a pith instruction for how to achieve this, which is to visualize one's friend, a foe, and a stranger. And through this meditation, to develop a neutral state which is intense and is stable. 다 드제신 수 삼바 문달 수 랑기 뒤라야 네바다 펜바다 되게 삼로데 타 예보지 치는 삼로 땅 마토나 아니 심제 탐제라 따뉴 공부이 슬라베나 파 곰디 마데오 요말 곰데 오르 곰데 요르죠 다 뭐시 뭐네 자네 직 하게 자주고 쓴 깨월 답하게 용이 잡아 통도 잡았다 랑라 이도 뭐하지 레요나 아니 남산 다뇽데 라도 마시 비에 파시 마시 기가 다뇽 거라 발라도로 제가 디팽이 말지다 템보 용야가 전달라 맹아 전에 다 다니기 삼로 다니 제부잡는 검토야 돼빼 축첨부 템보 여기 와서 제가 디치네 디코메디 제작이 하게 다뇽 검에 나는다 검이야기 약쇼디 어디 쓰기 어려서 Then before one, in front of one, to visualize a harm doer and a helper with a direct feeling of connection to both is to make intense and stable the meditation in a neutral state. For if one does not do this, take particular individuals with a felt connection and vaguely imagines all sentient beings, then it will feel as though one is easily able to meditate in a neutral state with all sentient beings as object. But then when an individual whom one actually dislikes comes along, all of a sudden the neutral state is lost. No need to mention the recognition of them as mothers. So what needs to occur during the meditation is that the foe and the friend, the notion of them is reversed. And then the neutral state is made stable. And so it is in all the ways to meditate in neutrality that this Upadesa recommendation is best. 다 안다르 안다마도 도초 로종기 토네 다네 자주 셈께야라야 마시께고 마시께와라 따뇽 따뇽 칸데스 공기 베스 좀다 공단티 셰버와 공시다 따뇽 공단티 셰 따뇽 공고가 개침부 임바체 다 디나신 도초 셰버나신 나조로 섬 단계 있나야 안다르 하게 따뇽데 마곰바 마그 도림 기름 예서들 나가리 요말 제단 다님 공바디 동안 니갈라 배 개침부 차기를 해서 Ni quieren zoram de kigmares. In the tradition of the sutra, in the tradition of mind training, the recommended process is for developing the awakening mind of Bodhisattva to first foster the recognition of sentient beings as mothers, and in order to develop this, to meditate in a neutral state. And this is the process as recommended through the sutra tradition. The emphasis on the importance of the neutral state
found in the Sutra tradition, and found as well in the tradition of the Mantrayana, too, where it is emphasized that without meditation in the neutral state, generation stages and develop stage, generation stage and completion stage cannot develop. 그렇죠. 아, 얘기 딱 먼저 간다는 공고에 림바트 시에 바로 와. 딱 랑기 냠뇽체는 töbe töndi 삼중 체는 아니 고바 줄에 깨고 얘나 그냥 뒤졌다는 검거마도 마고마 깨요 말해서. Here I am speaking on the necessary stages in meditation. Now it is for you who learn listening to reflect upon what you have learned, and then if you intend to develop a further understanding through meditation, then you must make the time for that meditation. 어이, 검도에서 뭐 소소 그 조금 치네 고매야 열, 조금 치네 고매야 열에서. And in that meditation, you may meditate through a placement meditation as well as an analytic meditation. 어이, 조금 치기나 다 다진 아주 미과 숨데. 수수 뒤는 틸 좀 간다 직 잘라 수수 미기 뒤는 미숨이 수 여버도 삼노탄. 수수기 직 가사 마가사 아니 가마가 개발 매족 미숨 틸 샤 아니 단 레레지 삼노탄나마도야 저 지용으로 지는 팽이 말하다 당분년들 삼노탄 년 되게 아니 곧 한다 년 임바다 아니 그 달라 그게 임바다 뭐만 자 임바 근데 윤세 삼로 되게 누구든 삼로다 나도 윤세 대가랑 삼로디 자들 삼로 파프 한다 자래데 뭐 한번 마고 좀 사와 뭐벌 한번 주바 군인이들 딱다 체코 님부 수사 다시네 수바 끼마 끼기 바마 내가 대가랑 곧 한다 바마래 뭐만 이게 병고 또 당가 제 사와라 어느 순간 내 깨나야 끼니 직과 직장 팬토나 돈이 직과 직이 개발 큐네 매봐 삼로배 들리지 코인 거 지금 해서 If one engages in a placement meditation, then the three individuals are visualized as though before one, they're near one, in front of them, three individuals. One thinks of them, the individual who is liked, the one that is disliked, the one for whom one feels indifference as they are a stranger. These three think of each, and not generally, but in particulars of the individual. Here, first is the friend. They are the friend now, though in the past they were a foe, and in the future they will again be foe. One intensely reflects so that it is a reflection with a feeling, and then one turns one's attention to the foe. Now, though they are my foe, in the past they were friend, in the future again they will be friend. And in this way, one equalizes between the two and then turns their attention to the stranger, who, though now a stranger, in the past was foe, in the past was friend, in the future will be foe, in the future will be friend. And in this way, the three are equalized entirely. 다 단단 가서 빼자서디 소 가와자선 소와 대화다 대둑다 된대기 간다 된대기 토네 다 간다 직하게 당라 소와 대화 ཉel단 소와 대화 아니 잘라 되는 소와 동의 기약 되는 소의 돈을 또 시작이 요다 대난신 먼저 파게 치료고 속을 단에 빼는 랑로 속 상하지 통하이나 아니 데라 차바 속 녀바지 통하이나 데라 당와 아니 즉 두산에게 개발 매발이 통하이나 바로마 동으로 어디래야 다님 엄마 대야 거래서 What kind of an experience is this?
It is a sensory experience. It is sensory experience based, where the individual who harms one, causes one pain, is identified then after as the foe, and the one who causes one a pleasurable feeling is then identified as the friend, and that's the basis. And so too is it a sensory experience when one encounters an attractive form, then one lusts for it or is desirous of it. And when one encounters an ugly form, then one feels an aversion for it. And when one encounters what is neither, then one feels neither toward that. 내가 풍부가 봐 잘서 단단하도 속을 잘어 속 상한 년발 통의 차당 로지리 대파 코뇽 아니 자녀마다 만년마다 통의 랑 년백이 다시 튀어서는 차봐 랑 당에 자 미년마다 튀어서는 당원 지로 지조 파 코뇽 아니 렉절을 삼다 렉벌 랑라 지 랑기 대베 미지가 랑라 렉소나 랑라 대와 랑라 미드베 미지가 랑라 렉소나 랑라 소화 동 가다 동에 지기로 어디도 가마 봤다니 딱 뭔가 갈때는 다녀오면 요래서 Apply this to all of the sense faculty experiences. We have described this according to visual forms that are encountered, the attractive form which gives rise to attachment, the unattractive form that gives rise to the aversion. Meditate in a neutral state regarding these. Then similarly regarding sounds, where there is a melodious sound, then one appreciates the sound and is drawn to it. When there is a dissonant sound, then one feels aversion toward the sound. Meditate in a neutral state toward these sounds, and so forth, for texture as well. The person to whom one is attractive, when they touch them, that it causes a feeling of pleasure in them. But when they touch an individual to whom they feel aversion, then they feel an aversion, feel discomfort. Meditate in a neutral state regarding this and regarding all of the five sense faculties. 그거는 아니 고메디 해침보임보다 아니 수수 모션 받지 단연 공부이나 아니 마식 로게 두고 요봐 단연 뭐 공부면은 아니 마식 로게 두고 매봐 어딘데 내가 요래 제가 단연 공부를 단연데 고메디 표현 주무시라 요래서 Thus, the great importance of meditating in the neutral state. It is for you to recognize its significance, and significant as when one meditates in the neutral state, then they may develop that recognition of sentient beings as mothers. But failing to meditate in the neutral state, then they will not develop that recognition of sentient beings as mothers. So meditate in the neutral state, as it is tremendously helpful. 어떻게 다디 곰자야게 내가도 두 쉐버다 누나 무슨 냠도 곰자고라도 있네다 이제 곰 가마마무지 겹되는 주주마고 도셔도와 이네 수수수 주주라더라도 니마니메던 아니 다님 곰이야 아니 다님 곰 차도 잠바 아니 다님 곰벨로 디가랑 게 가네 아니 심제는 다 심제 탐제 베랑라 녜이나 임바 찍바 드라이나 임바 찍바 이제 삼로 다운데 아니 대가나 다 심제 탐제랑 게 녜이바데 삼로도 거리온데 아니 마셰게 로데 삼로 그래 땅 투와이나 아니 고 간다라 인생을 때네 아니 마셰게 로데 니만 슈처처치 디네 마셰게 로데 템보 차소나 디네 다 셴바데게 레라고 마셰게 로 깨잖아니 템바도 텐소와 아니 잡바다 닝지 세도 고 주고 제주 마고 끼그려
So the comments on the important point of meditation in the neutral state. And we would meditate together, but making the time to do so then would take up a great deal of our time then. And so then instead each during the day, as the opportunity presents itself, each person should meditate in the neutral state and meditate in the neutral state with this very mind uh, developing, uh, which is recognition of all sentient beings as friends and equally as foes, and then thereby a neutral state arising, where the neutral state arises and then recognizes the friendship of sentient beings. Then one may develop rapidly that recognition of them as mothers. And then when this is intensified daily, then and the recognition of mothers does develop, then afterward love and compassion and so forth will arise without great difficulty and without delay. 나도 소자 친구들 두고 한국고 소라디게 곧 한국 준비 잠바 잘라 마고 때 두고 말에 때야라 마고 고르게 때마다 야고 때 두고 말와 소라디 야고 차잖아 뭐 잘라 무땡 그래 마고 땡 그래 피다 무땡 그래 어디 나시 다 한국 따님디 야고 좀 이가라 마시기 너도 검사나 아니 니네다 소라디 잘라 피다로 가져 때 마고 계제들 제단고 소라 야고 예사도 잘라 피다 다르던 거 어디 나시 찍고 열해서 It is like first establishing a factory at the outset. The factory will not be initially able to produce all the goods that it otherwise would, and the quality of the products which it makes will not be as high as later. But once that factory is well established, then it may produce many goods and of improving quality, having now been well established. And it is no different that having established the meditation in the neutral state and then that recognition of sentient beings as mothers, then afterwards the goods which follow greatly and improve. 어디래 다 된대 이리서마다 맞서 소다 당보디 아마디스다 따님디 디가나디 마시글로디 깨차네 아니 디니마다 잘라돼야 참도 레버스 라브라 그다다 디디 된대기다 당고기 마시글로디 깨야라야다 깨마투야다 이게 마주야 수이 제발에 가르치는 게 마투바래 세야겠다 맞아 저디가 레버래 그다다 딜레야라다 맞아 판단 아니 지금 뭐 차단 계속 되게 왕게 아니 로드게 주고요 말에 로게 마주요 너버게 술에서 다 차단 로드 시작이요 차단이 돈은 다 마시 로게 마투야 따뇽 로게 마투야 오다 맞을 때 시작해서 어디니만 레벨에 손어서 지워도 마소나다 가르치니 마시게 로게 가진 두고 말에 마시게 로 가르치는 맞게 버려서 지워디니 이니 맞을 다 때 시작해서 레벨에 손어서 The first building of the factory is the meditation in the neutral state, and then it is followed by the development of that recognition of sentient beings as mothers. That is the process. But what is it that has heretofore prevented us from ever developing that recognition of sentient beings as mothers? Why are we incapable of recognizing them as mothers? What is the problem? That is the question. And the reply will be that the mental affliction of desirous attachment is what prevents the development of the recognition of sentient beings as mothers. Yeah, they are the mental afflictions that prevent meditation, successful meditation in the neutral state, and the development of that recognition of sentient beings as mothers. We ask such questions: what's the problem? Why hasn't that recognition of sentient beings as mothers arisen? The answer is this, as has been mentioned.
야, 간다라 간도 잘라 쇠가 소다 첨부든지 주어라 통고 주마 주바게 ben내바 형 주마 주야 차제 마좀이야. 주걸라 아니지 그게 신기 내고 돈은 주마 주와. 아니 차에 간다 게임 망고지 먼저 다 섬로 나가는 초와나 여러 지소나 여러 어디나시 당한 주고 소다 첨부 당념도 마시게 로디 장죽 쌤 귤에 깨야게 소다 첨부데 가르치는 주마 주와래. 내가 수익게 바래. 가르치는 제례에서 다 되어들래. 일단 대인들도 다 되라. 차당 로니부 되기 단념 계야로 같이 치기요래 마식 로 계야로 같이 치기요래스 다 진행이 로데 아니 맞아 다수 여버진이 수임에 모두 치기로 어디 쳐대 아니 맞아 자다 년세하게 다 지시 잡고야 준세디 다 장주스님 귤에 깨마투니 깨마중인데 수래 아니 제 투야를 가르쳐 버려서 해야겠다 이다 맞아 냠내 쳐야 돼 뭐지 시기요래서 In the first building of any factory, there will be problems preventing the first construction, obstacles that are felt to be faced, problematic issues that we are aware of, that there are issues that present themselves when one is doing such a thing. Here too, then there are obstacles interfering with our meditation in a neutral state and our development of that recognition of sentient beings as mothers. What is interfering? What is the obstacle? It is a question. They are the mental afflictions of desirous attachment and aversion that are the obstacles that prevent the meditation in a neutral state and the development of the recognition of sentient beings as mothers. So here we're pointing them out, and to point them out effectively, we may pair this to an explanation or a framework which underlies our identifying friends and distinguishing them from foes. And when our objective is to develop the awakening mind of Bodhisattva, yet there is something which prevents us from doing so, now we have, with this other framework as well, a basis for an explanation of what's for us in practice. 일단 나랑도 뒤진다 가르쳐야 되어서 빼는 것도 두수로 출바 노르베 왕기 너바치니 원에 가지고 뭐 마셔 봐세 아니 수술로 밖에 너바치니 매바다 수수그 밖에 쭉 팬다니 들어야 너르니 수수고 너바치니에서 나도 남도 근데 통으로 봐어 뒷난신 안쪽에 치기 자디 만들어 너바치니 원에 말해 통화도 팬다니 되래 또 원에 너바치니디 아주 멋이야 말 오페티나 신신이 다당하나도 치기 자들라 만족을 배 하라마스노 내게 자다 내 코알 너바치니를 포송하도 가기 말했어 야겠다 배 타니 망보 남도 망보 되기도 쇠샤죠 되기디 만족 장원에 말해 딱 만족 장원에 가래서리 다 랑한 진진 디 왕기 깨베 대차 공도 마게 말이 대중 딱 만족 가서 자와 두시게 와 어디 담배 로존나 신데 자와 두디 아무 땅나 야고요 그래서 Now, when a person in a state of confusion mistakenly misidentifies the causes of harm and mistakenly misidentifies those who are helpful, others who are helpful, as causes of harm, as this may happen in a state of confusion for a person, so it does happen that we are mistaken in our ordinary attribution of where harm comes from to external sources. They are external sources that harm us. They are many vikalpa, they are many conceptual thoughts that justify this misattribution, but the real foe is
is not, in fact, external. The actual adversary is one's own pathological self-love, one's own self-cherishing, and the mental afflictions, the 6 root afflictions that follow where there is such pathological self-love. It is worthwhile to identify that foe as the 6 root afflictions. The Kadamba adepts, in their instruction in training the mind, would provide this to illustrate the mistake. It is like locking a thief inside one's home and then going outside searching for the thief. If they are inside and one is busy looking outside for the thief, that is no use. So the actual adversary is locked up tight inside one's own mind and then cherished there, and then one makes a whole lot of accusing those outside of being them and they who are responsible for all this harm. It is them, they have done it. It is them, they have done it, making a big deal of those outside, where where even if it were so that there were external foes, nevertheless, any harm they could do would be minor, and still they would do for us more good than harm. Then last week in the 29th verse of the Bodhicharya, the way of the Bodhisattva, it is observed that should one extend themselves to the external foe, ingratiate oneself to them, treat them well, with friendliness, then conceivably the response will well be friendliness, assistance, and so forth from they who were the foe. Yet it is never like that when it comes to the mental afflictions, desirous attachment and aversion and ignorance, especially these three poisons. And we speak too of the 6 root afflictions. These are different expressions
describing what are root afflictions. These root afflictions, these afflictions, no matter how one ingratiates themselves to them, will never be friends to one. It is foolish to ever accommodate them. At all times, instead, one should oppose them. 도대체 나도 나도 링 쉐고야 돼 그래서 나 녀무가 동해 빠도 매벌 저러 왔으니 뭐 동해 빠도 매벌 저러 왔다 그게 준주 sabje 점에 되나 된제 장을 동해 빠도 매벌 저러 왔어 다른 얘기 로데 디 경험지 송디나 니목이 니믹시에 봐 송샤 sabje 데스 개발 도송 Now, what we would turn our attention to today is what in the outlines of the text given elsewhere are found, is a topic found under the heading, How the Mental Afflictions Prepare the Way for Unending Pain and Sorrow. The way in which the mental afflictions prepare the way for unending pain and sorrow, that is a section heading in an outline. But as I turn my attention to the commentary by His Holiness the Dalai Lama on the Way of the Bodhisattva, these verses here are part of the larger section describing the drawbacks or perils of mental afflictions. 뭐야 다 지제 순주 탐바데라 순주 탐바데 개된 하다 하민남 탐지 달라 달라장 대다 탐지 날메베 매난 특징 중민뉴 사자와다 지제 직조샤는 Then, should we recite the 30th verse? It is this: If all the gods and demigods besides together came against me as my foes, they would be powerless to throw me down to fires of hell of unrelenting pain. 도시 세상다 대시도 잡아 다 나랑 쪽 초액이 나라 직파게기 가다 마가 따사게 가다 녀세게 지사게 아니 지시 딜을 삼로 땅 빼자나서 빼자바이나 아니 지감 숨나라 이쪽은 아마이 미 아니 심제 현다 거리 위에 있는 되게 창마야 수술로 녀기 졸라 많이 봐 자기 졸라야 랑니 강가 자신 수고 자 차바 이나 양스 아니 수술로다 가제지 너그레스 가제지 뒤즈 망로 가제 너그레 뒤즈 가제지 너그레스 나바 이나스 뭐야 대다 기전 잘 랑바 이나스 콘조게 때니 니모기 아들로 너바 제반나신 아니 그 그게 매봐 어디 시기요 그래서 Observed here is something related to our ordinary feeling toward individuals who we like and dislike, who are then respectively the friends and the foes. The distinction between the two that applies for us, but here enlarged to encompass all three realms beings: devas, gods, men, humans, non-humans, all sentient beings alike, supposing they all join forces together, not as friends, but as one enemy, then in that event, still, what harm could they do to one in duration, in the extent of the harm, that could compare to the harm done to one by the mental afflictions? It nevertheless would not compare to that harm. 뭐야 제자가 책디가 삼로 땅 연도 되게 책지 배 랑래 셴베 생제 탐지 랑래 자 당와 이나 양스 아니 랑래 네 마투야게 텔레 학베 네 투야지 여바치 아니 대용도 단자
녀바 치다는 게 개발이 여바디 산 투를 해서 reflecting on the observation in the verse in this way, how it is that even if all sentient beings were to rise up as one, as one's common enemy, the harm that they could possibly do to one would still be less than this other harm that is done to one. And this provides a special way in which we can easily identify what is the enemy truly. 뭐야 다 된제가 삼로 땅 용도 좀 봤다 가서 즉 되게 삼로 되게 땅 투여라 차지행 것도 가르고 그래서나 땅안 속에 닐룩 도단 깨제 마시나 아니 삼로 대 삼산 되게 단다디 셈나 차투고 말와자다 닐룩도 다쳐 간대지 뭐 있는 양다 간다를 주고 내당 삼로 땅 용도 좀 봐. 다 삼로 마땅이나 가라다 삼로 땅 봐서 삼로 땅 힘이지 뭐 있나 다 가르쳐 당그래서나 아니 직하게 내당 되게 찍을 땐지 저 중화다 아니 땐이 투바다 땐이 투바서야겠다 맞아 규다 깬라 땐이 투구구이 봐 규다 깬라 땐이 투구구이 봐 뭐야 규다 깬 채발라 땐이 중구구이 봐아 되게디 도당지 여러와 되게디 도당도 한다 퇴선 치고 여래서 As one thinks about this, there's something more by the way of a further condition which will make this more comprehensible. And that is some consideration of the nature of phenomena actually. It's another matter for the person who doesn't give any thought to the actual nature of phenomena, but for a person who would, they would be confronted with this sort of situation wherein all phenomena are recognized as dependent upon other phenomena, relatively established relative to other phenomena, dependent upon them. Any phenomenon arising or produced only where conditions and causes for it are met with. This is the situation which a person would recognize and which would be the through line in their study and their contemplations. 뭐야 제가 땐지 최숨라 땐이 중화디 최고 땡기 닐룩 차기를 봐 땐이 중화 땐이 두바 체는 두바 땐지 최숨도 땐지 최숨도 중화디 최디기다 두루 내주디 최디 유추기 내주디 차기를 와 제가 땐지 이두 좀 봤다 삼로 땅도 가르쳐 버려서나 다 나랑 주기 소외 나라 대둑 생이 대화다 동네 생이 다 땐지 최숨라 땐이 중국이 여봐 땐지 최숨라 땐이 대화기기 여봐 땐지 최숨라 전에 동해기기 여봐 다 삼로 균생이 삼로 커고 여래서 Then the ten la tene, check la tene. 어 땜바지 Huh? 아니 땐 뜨바지 아니 채바 Ne tick tick 규다 tick la 겐 te. 채바 규다 겐 채바를 되는 겨 그죠 This money. The and six Yeah, that. that's important.
They are these three: dependence, relativity, and presence of causes and conditions. These three, dependence, relativity, and presence of causes and conditions, underlie phenomena, and therefore, as we reflect upon it, we would recognize too in our sensations or feelings of pain and pleasure. They are sensations and feelings of pain and pleasure following from dependence, relativity, and the presence of conditions and causes. Dependence, relativity, and presence of conditions and causes which underlie pleasurable sensation, and those same which underlie painful sensation. 대둑 계제 시리즈 뭐 단단 안 한도 소화 쌤 땅도 공부 시에박 유일이야 소화 대둑 세대 가도 다 간다 대둑라 같이 소화는 소야 대둑으로 다 단단 준주 되는 시에고야 대둑 계제 디시온도 대둑디 대둑 데스 라고 많이 봐 될봐 차와지 상로 땅고 여래서 이기 세바데 아니 이기 세베 소로 아니 대도 아니 라바 마임바 공부 시에봐서 왕부 세바 옹보시바 대두 옹보기 치 옹보기 다 대두 소원용다지 대두 시지 여러와 딩안 소외나 대인에 다다 먼저 제시자야지 대두 뒤를 삼로다는 배티기 말해 딩안 대두 퍼 참무질 대화다 동에 참무질 삼로단 걸 해서 Then in sensory feeling of pain and pleasure is comparatively coarse compared to what is intended here in the way of the Bodhisattva, which is a subtler form of the feeling of pain and pleasure. The feelings of pain and pleasure, which are sensory, are relatively coarse. Intended here is a subtler form. 뭐든 제가 인도에서 땅아서 삼로 가르당 거래서나 다 동해기 제부 예 송스 대외 제부 덴드로스 땅아서 유용다 된대지 삼로 땅 거래서 What we would consider is disastrous hells that are a consequence of non-virtue, and fortunate realms that are the consequence of virtue. 어떻게 제가 인도에서 땅아서 간다 동해들이야 다 남미기 제부 규정기 제부 제부를 그 망고체 다디 남미기 제부다 용사기 내들아 아니 그냥 송거 내라 용보고 요인도 그 화장기 다 제부 동해 화장기 빼서 전부 나와 근데 용보고 요인도 아니 그 간다 동해세 그냥 손을 맞자고 다 파다 미기 고마토야도 대외 제부 내 거기 뉴몬보기 내가 많이 봐내 계획 제부 내 미기의 제보라 동해스도 예송세 내 계획 제보라 대로스도 아니 다다 미기고 봐 어다 지시 뭐 당부대 되는 자고 해서 It needs to first be explained in this way, that in painful experience that is a result or fruit, a consequence, and in results which there are, such as fully ripened results and causally concordant results and so forth, there are various forms of results. Here, when considering a fully ripened result that is
pain that will be experienced in disastrous hell realms, where the pain experienced is intense and the form it takes is force, and therefore pain ought to be applied to or understood in connection with disastrous hell realms, whereas the consequence of virtue is birth in heavenly realms and birth as human being. So it is that pain is the pain of disastrous hell realms that is the consequence of non-virtue. And birth in heavenly realms and as the human being is a consequence of virtues. 오야 딱 해지시대 삼았다 이 책이 맞듯이 자료용도 치기 내백이 자디기 라라 네바 춘준이다 네바 뉴뉴지만도 치두고 말해스 치기 다 가지고 네바 깨봐 있네 이만도 치두고 말해스 난게 다 뉴무 되기 아니 치기 자가 네바 깨모투에 네바 첨부시키 그래서 한 네바 첨부 가리지 그래서 좀봐다 동행에 송기 내가 깨네 배 매다 랑 류다 매 예와 매봐 랑 류다 착바 예와 매봐 오 드레기 동행 용 거야 그 동행 차고 동행 배 하장 유름부 사람 망부 용 거야 그 레디기디 치다디기디 엘리 누가 요 말에 치두고 말해스 이 유목이 치그래 신다디 되시 제거라서 And so then, as has been said, as now has been explained, the adversary who is external to us, whatever harm they may do to us, will be relatively minor. Whatever it is, minor by comparison to the pain inflicted by the internal adversary that are the mental afflictions. The mental afflictions that are able to do all that the external foes remain incapable of doing. The internal adversary of the mental afflictions is able to do all of that, to thrust one into disastrous hell realm rebirths where one's own body becomes indistinguishable from the flames, where one's own body is indistinguishable from the ice, where the pain is intense and unending and myriad. No external foe can see to that, only the mental afflictions do. 뇌디네 봐 인제로 삼로직 단계나 아니 치기 다디게 되게 하나 하장 너버 친구 깨봐 너버 치슈도 가래 그랑 소 쳐야 뭐 미지디나랑 가지고 동네 치슈디 그랑 자 치슈 소래 소디 제스나 당아주 너버 치슈 깨버려 너버 대점 깨버려 하게 되게 다 니모게 너버 딜레 하봐 소다 잘직 많이 봐 렌렌 라마보 대양배 투지 튕딜 많이 봐 투지 링보 내 하장의 농의 첨부 대적이 왜 용고야 그거도 내가 기기요 세상 다 자세 치달마다 난게 달라 다스 다 디크네 다 냠내되게 간 큐브를 해서 먹지 And when one thinks more upon it, then they would think of the very worst the external adversary could ever do to them, and the very worst form that harm by the external adversary could ever take, which would be murder, to lose one's life to them one time. In our lives, the most valuable of possessions is the life itself, and no greater form of pain than to be murdered. That is the worst that any external adversary can do to us. But well beyond that are the pains which mental afflictions repeatedly inflict upon us for no short duration, but endlessly. The experience of pain forced upon us by mental afflictions
which give us our reason for never identifying any adversary as external, but the adversary as always internal. 오야, 다수 돔텐. 라바이나 차단 이부 대기 차단 이부 세면다 니모치단 강갈 랩초고다 이네 또 단다 무슨 차단 이메요. 차단 이부 대기 아니 랑라 네바 나신 시기다 네 두부 말에 센삼로 땅도 잠바 아니 단용 고야 그 자기 직 제거 다 이바디 치 자되기 랑라 단다 랑기 초에 돌아 네바래 이나양 팬바다 아니 지금 거기 되게 다되기 뭐 팬바다 마음바다 팬바 주에 삼로다야 녀게 네바 삼로다 때네 다 다님 게 고고요 게 투고요 어 네버도 게 고고요 어 되게 되냐면 되게 돼 주제도 제 삼로다는 다님 공부래 다님 공사나 많이 마시기로 게 내고 차기 마시기로 제사나 자주셈 아 니만 다와 로치네 게임 거다 일단 어디인데 당부 고속사대 다녀네 겁네 아니 어디 냠네 친구를 사람들인데 샤서 In summary, then, they are the desirous attachment and aversion, these two especially. Let's call them especially these two, desirous attachment and aversion. But we speak of all mental afflictions together. Just now we'll call them these, lust and hatred, desirous attachment and aversion. No external adversary can ever do the sort of harm that these internal adversaries do to us. And here is our first purpose then in our actually meditating in a neutral state. And then our other reason that any external foe, that adversary who has harmed us, nevertheless previously did assist us and later on will assist us. And any friend too in the past has harmed us and in the future will harm us. And then there again, we have our reason for being able to meditate in a neutral state. Being able to meditate in a neutral state, and what's more, needing to necessarily meditate in the neutral state. Now, reflecting in this way, we would meditate in the neutral state. And then, having done so, we may develop that recognition of sentient beings as mothers. And with that recognition in place, then, in the matter of days and then weeks, then we may anticipate the development of the awakening mind of Bodhisattva. And this is what is for us our practice, and we will conclude here. 어이 아 대주 그런 식지 유tabje 자고 숨주 숨 되게 삼로 땅진에 다 아우 다님 네버도 공부도 다님 겁나 네 마음나 지금도 삼바 되지 쌤나 초게 두고지 소나 아니 식대다 다다 두고레스 아니 남바주나 더고이나 뭐 저어지는 것도 예수 So then in the text, the 28th verse and the 29th verse, and now the 30th verse, returning to them, one should find, here is my reason for needing now to meditate in the neutral state. It won't do to fail to meditate in a neutral state. One would review the verses so that this is the feeling which goes along with them, and when the feeling arises, then that is their meaning. 이제 저서 안 남아서야 딕셈나로 마스 토픽스 세부 메버 저거다 아니 더버여 봐야는 데스 장시나로 나서 Now that the time is up. Now, if there is anything that is unclear, anything that isn't clear, any doubts, then we may discuss those. 어이 다 자기 서로 자기 하고 서 야 손자 Thank you so much, Geshe-la. Just, I would like to ask Geshe-la to give us a little more explanation. When we say that all phenomena arise depending on causes and condition, and there are three dependent activities
and the presence of causes and conditions that underlie pain and pleasure, sensory feeling. So what are those three dependent activities? 아니 지지네 게시게 디간라 아니 스시직 나르지 시요 게시게 된르선 거래 땐때 아니 체숨 땐때 체숨 때 아니 송거도 대안 직직르더니 직 종화 직제 대안 아니 규단견 체네 종화 아니 대다 서로 대도 서로 대다 라틴이 서로와 대도 개용 그래. 네. 다야 알레 티문라와 케버 숨디 가르래. 그다음 서부터 먼저 모두 지도자마다 간다 동이 제시 자두 댄드 체솜세야게 책송과 배주단 제시 자비 어려제 모두 동이 제시 자두 다 지도자마 댄의 중화 체의 중화 댄의 투바스 좀 제시 열 요도 제시 열다 이내 제시 친구들이 나로 제시 순간 백화가 체솜다는 게 말해 우리 순간 대화유가 때는 좀 어떤 좀 혼자다 지그래 이내양 대시제도 숨이 뭘 쳐야 지도라 숨지는 대시제도 열어서 어디 직송다 first introducing shunyata emptiness. These expressions are used, the expressions of dependency, of being relatively established relatively, and for phenomena to arise, meeting with, encountering conditions and causes for arising. So they are these dependent arising, relatively established phenomena, and arising following encounter with conditions and causes for arising. These are expressions or terms used when first introducing shunyata, emptiness, but don't mistake them as being entirely different. They share a common same meaning. This is just a way of introducing the topic. 다 봐지 잘나 배낭 알아서 초와 대둑 다님 초와 대둑도 초와 대화 배낭 초와 대화도 차샤 보이나 초와 대화 대 귤 때네 중국어 직제 깨라 때네 중국어 직제 유다 제니 체발라 때네 중국어 봤어 하고 고알레베 지도는 데레 시장이 요래 안에 또 양겨치라. 귤 땜바 안에 아니 깬 체바 아니 깬 말라 깬라 뜨바 규다 깬 체바라 되는 중앙스 댄드 체수 사무다마도 대시들이 괜히 그래서 지산에 안에 귤라 귤라 때는 템바 중앙 아니 귤라 때는 종화 아니 깬다 체는 켄다 중앙 체는 종화 아니 깬라 뜨는 중앙스다 뜨는 중앙스 아니 규다 깬이가 초밤 체는 중앙스 applied to painful and pleasant sensation, the three would be applied in this way. First, painful feeling. Dependent upon its cause, dependent upon its cause, painful feeling is produced. Relative to its conditions, painful feeling is established.
encountering the composite of cause with conditions, painful feeling is produced. 그래 잘서는 된지 쳤음디 지금 어처 연구로 이내 된지 쳤음디 나로 된다 개와 말해 모두 된다 삼로만 주 대운도 된다 찍고 책을 해서 Each of these three may be applied in this way, but each is not inconsistent with the other. They have a common meaning. 간단 된지 이베 균생을 된지 이베 균생 삼로 다야 된다라 된지 쳤음 쉐버에 손지 된지 이베 균생 균생 뭐 쉐야지도라 된지 쳤음 지 시제가 그래서 These three are introduced to support the reasoning of pratitya samutpada, dependent origination itself. 아니 그는 저 신발에는 성셔서 Other questions? Let's hear them. 저지 자리 잠배야 리질랑 하면도 No, Charlie Manjushri hasn't hoisted that sword. 라 야야 Okay. You learn to have an aversion to pain. Is it possible to cultivate an appreciation and almost an affection to it? You take on the suffering of others. We can welcome that and not struggle with it. I'm lately I'm just wondering whether I wasn't taught to fear pain, to recoil from pain. In fact, that's not necessary. Is that possible? We clarify at the end of your question. Did you say you were taught to recoil from pain, or you Yes. you were? Yes, as like as a child. The common experience, most people do respond to pain with aversion, but I'm not persuaded that is the way it need be. And I think it also helps in terms of practicing acceptance of all others. The worry about pain is not there. The apprehension is not there. Right. All enemies may harm us in this life, and compared to the hell realms, it's very trivial. But to take our lives is very trivial compared to the experience of remaining in the hell realms. Best I can come up with. 나도 아니 동네 서로 동네 되게 걸러제 단다 당번 가서 다 가서 아니 서로 동네 될라 아니 제단데 서로 동네 냥네 아니 당심디 계기로 와디 서로 디단 타른 아니 릉주 땅 심디 아니 랑 신기 케 용으로 와 얘네한테 디 저땅디 저땅디 맞아 장내 아니 심디케 용그르베 때 직제 베나 딜레 셴베 아니 저땅 찍 여레베 베나 아니 맞아 디 서로 동엘라 가슴 가위심디야 장내
아니 케초 그래베 빼나 디 아니 가슴디 여러 가위심 아니 서로 동el라 가위심디 아니 케 장네 케나 데네 아니 데네 심진 심바기 동el 소소라 아니 용축네 아니 가워디 가슴디 케기로 가위심디 케기로 아니 부부 망세와 아니 케마타 아니 서로 동el라 아니 중나 아니 당심디 아니 ngang sugi sugi ani kiegro ina nge nga drolok drotang ti yenji menji drolok drotang ti ani yengo mares samgedo ani 제장 맞아 어디래 때야 아니 어디 담보디래 되나 니바 아니 바로포 말이다 치기 드라디기 맞아 아니 누바 다감스케 토바당 아니 가서 난기 셈기 녀몽게 아니 대외향 아니 동어체와 아니 냥쪽 토바디 아니 계시기 아니 소미도 다 사보셔서 오였다 저니버디 녀라고 말이데 준주는다 도하스 직세 다 저와 당보디 간다 다 저와 대도 남샤 마모 시리다 다 탑가리어레스 탑시여레 잠배양 리지 마렌 수수 냐데나 되네 좀 무죄 투그래서 The second part of your question is the expression not of mine, but of the Bodhicharya Avatar, the way of the Bodhisattva, not my expression. Then, as for the first part of your question, in the various presentations of frameworks for pain and pleasure, sure, there is a way. You gradually heft that mighty sword of wisdom of yours and take your seat, and then it follows. 라지디 유나 아니까 제고도 뜻고도 가리나 치투그래서 That with that sword in hand, shall I sever this? Should I trim this? That is all for you to decide. 아니 가서 다 저와 동해라야 직가와 곰다 마곰새도 다디 알아서 간다를 직 대두그 남샤 참모 대졸라 삼로 마다나 저와 다네 대두 대졸라야 가와 곰에다 들리기 있다 배는 가서 직 지속 저당 차내는 가서 배는 직다 단단한 쪽이 소 대화 문제 체에 대졸로 소 대화를 문제한테 소 대화디 가지고 대화이 뭐 원래 지그래 대라 디 총나 가서 가와 공부로 와서 가와 공부래 이나양 이 가와 공부를 때는 가서라 대화 통구를 왜디 가와 공부를 때는 디기요를 왜 가와 공부 때는 그 대화 통구를 왜서나 디 말해서 대화 통구 말을 가서 소 대화디 뭐 내가 대화를 네 눈에 꼭 한단 동해지 뭐로 봐 주르르니 동해 차대요 제가 소 대화를 가와 겁니 검초도 마셔 그제 세디 다 간다 수수비 대도 그 남자 14고 서로 맞잖아 내가 가서 소 대화를 더 공부를 와다 대도 그 남자 오늘 봐 14고지 삼도 땅도 아니 그 소 대화 생기다 내가 뭐신 거 뭐신도 그 내가 그 대화지를 뭐도 불파 교와 동의 교르도니 뭐 거의 생겨와 시리에도 거 가와 공부 말와 세상 뒤에 다고 삼로 간다 시라 그래지 삼로 땅 마땅 지를 대가랑 로를 해서 As for developing an appreciation for pain, it wouldn't happen if one left their understanding of pain and pleasure at the basic cultural understanding of pain and pleasure, which involves in
a feeling that for what well-being or pleasure is, an acceptance of that as well-being or pleasure, and then a celebration of that when it arises as the occurrence of what one means by pleasure or well-being. But when those forms of pleasure arise and they're celebrated, they're appreciated, in actuality, is any pleasure or well-being had? And actually, it is not. As that well-being, that pleasure is temporary and actually becomes painful. Then whether one develops an appreciation for pain then or does not will depend upon the subtlety of their framework with which they understand, by which they understand pain and pleasure. With a subtle framework for recognizing pain and pleasure, it may be recognized that what is ordinarily pleasurable is in fact painful. And so it will depend on how you wield that sword of wisdom of yours. 제가 저기 보조 땅전다 거기 제부 대어체설에 동해체설에 따라서 들어 그 제부 대어체기 누나 아니 맞아 다 야고 사버려 제부 대어 맞아버지 동해체기 누나 아니 거다 간다 삼로 땅나 있는 너를 안에 냠내 있는 너를 세상 땅 가지고 단다 깨지 시야 한놈도 가리어서나 제부 대어체니치 가지고 로고거 제부 동해 두 깨지나 코 파세고 세상들 디가가 아니 가지고다 제부 대도기 남샤 디가네 아니 주 가르치기 배다 가지고 가르치기 내가 가르치고 그래 냠내 가르치고 그래 삼로 가르땅 거를 세 강가로 빈센디다 제부 대도기 남샤 디가로 삼로 땅은 제고고요레스 제부 대도기 빈센델 때네 아니 디치고를 주치고 말해 디치나 야보요 디치나 야보요 말 깨져가 간다 빈센디 대불로 삼로 땅으로 와서 Wielding the sword of wisdom, one considers whether what will follow from this action will be pleasure, well-being, or will be pain. And if the consequence of an action is pleasure, is well-being, then really that is good. But if no good comes from it, and if pain comes from it, then one is in error. One is mistaken in how they are practicing. Then in the end, what is required then is that one sees that what needs to follow is well-being as the consequent, and pain that would be consequence must be alleviated. And the framework for following closely by this is to have a framework for pain and pleasure in which the consequences of actions can be seen in terms of the pain or the pleasure that will be involved. So one's actions will, in this way, in one's actions, one will first take the result in their sights. 따뜻해도 삼로땅이나 배는 치 자데라 자타기오 말에스 자타나 아무 동해지기요 난기 뉴모데라 녜타기오 말 녜타와이나 아무 동해지기요 세다
자디 자다서도 남게들다 치들 녀다스 다디 산이 리우 주박이 줍제지래서 Now, for instance, the external adversary should not be perceived as an adversary, for when they are perceived as the adversary, the consequence of that will be pain. And the internal mental afflictions should never be perceived as friendly, because if they are, then the consequence will be further pain. And this is the argument involved too in the 6th chapter of the Bodhicharya Avatar. 뭐야 다 맞아 드린 가진이야 그래 숨지는 얘기다 so 마시기 로당 단용 고매가 치돌이 빈젠도 뭐 쉐가 예스 제자니 나봐서 주제라나 아니 단용 불로 디디스 곰투야 저지 자제로지 아직 표유 섬 챙겨두고 아니 지수기 몸자 지도 단용 디디스 가만 지금 숨 가져 곰투도나 근데시 곰투로잖아 아니 팬도 친구 싫어요 아니 고 단용 고발라 때네 그런 표현 지겨 아니 이번에 마시기 로게야라야 왜 유엔하면은 제가 니들이 지민지 뒤져 가야라니 단용 과야가 답시나로나 맞아 될 뒤져 양만 우리 땅 되나야 지 시야로 만내녀도 또 대신에 될 진짜로 생각을 엄도 잡아 있나야 뭐 뒤져로 땅 걸어 그래서 뒤 뭐지 수수 뒤져 쇼게 이거 뒤져 동바이로 때도 고르나 아니 뒤져라는 맞아야 냠도 공부나야 제가 본 처치 드린 거는 또 이게 손 Now, for some 3 weeks, I have been emphasizing especially the meditation in a neutral state in order to then develop the recognition of sentient beings as mothers, and provided many reasons justifying this emphasis on meditation in the neutral state as important meditation. Now I feel that having done so, I've provided to you what you need now to meditate in a neutral state. And if you were to do so, if you were to make the time to meditate, then it will be beneficial to you. And furthermore, if there will be any development at all of that recognition of sentient beings as mothers, it will follow from this. So you now need to make the time to meditate in a neutral state and to make the effort required. If we were to make the time for meditation in class, that takes up some of our time. So now, instead, in the morning, in the evening, whenever you have a moment, please do meditate, won't you? And then allow us to, when there is time, to meditate together. And now we will close with the closing prayers. 그렇습니다. 최신의 집에 겨와 딜을 때니 내가 람도 동해에서 가져 세고나 세투가 되고 가져 누구는 루트가 영화도 두면 나로나 아니 더 받는 좋아하셨어. Thank you. And now, may the force of the virtues of lecturing and listening in Buddha Dharma bring about whatever good we wish for ourselves and dispel all of that pain which we would dispel by the force of these closing prayers. 테네렌도 멜레 소니제 카다라 양보 카시사바데 로메 마레제 논조와이 남제 제외 홍보 다주지 데마순베 세라 군두야
Jambe Yang Tsewe Jesune, Tembe Rimbo Kusan Lamji Sho, Nyene Rube Kenan Neje Sho, Rangi Chishin Lobe Lamji Ne, Shura Tsewe Jangwe Pabge, Rove Yije Mumba Seje Ne, Jawe Temba Yurin Zengyuji, Temba Rinchen Choje Majamba, Chabjan Nyambara Gyurwe Chodene, Ninje Chimbu Yirab Gyurwayi, Pende Tejen Sawara Chebasho, Sejen Gyawe Menjon Chilene, Ledro Chanjo Lamge Lembejan, Tadu Namge Yilam Petejin, Jawe Zeba Rindu Kyongyurji, Lamsan Drube Tunjen Drumjejin, Gegen Seje Midam Mimekwa, Tera Kundu Jawe Ngamayi, Namdan Tewa Majurji, Kanse Teba Chola Chuchuji, Sujin Lula Tumba Deyise, Tubde Namge Tadu Luseji, Rashi Gyaso Chukun Gyagurji. From my new collections, vast the spaces that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief speaking patam for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion. For all my lives, Manju Shri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing, using skillful means drawn by the strong force of compassion. May I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths, never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Inye sabe gewan di tendan roa kunla kampeza Kebara jitsun losan rabayi Tembe nyimbo rikdo seje sho Kanre rawe korwe shingan de Pendan dewa maye jungwe ne Chere sewan tenze kyaso ye Charve side barikyo tengyurchi Jambe bawo jendara kemba na kundu sambo deyan dejinde Deda kungi jesu dalo chi Gewa deda tamje rado mo Desun sheme gewa tamje gi Mowa kala chodo ngamba de Dagi gewe zamo de kuya Sambo cheche rado mo warje Chanjo semjo rinpoche, maye bana ye kirsi, kewa nyamba meba yang, kone gondu pewa sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losandra, while they shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, and counsel, please remain in the cyclic existences in me. Just as the brave Manjushri and Samantha Bhadrati realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these words of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deed. May the supreme jewel Bodhisattva that has not risen, rise and grow, and may that which has risen not diminish but increase more and more. Thank you all. And good night to you all. This is